Ukiona mtu akija kwa kazi mpya na anazindikishwa na watu wengi, it can mean two things. One, either he was so good that they are feeling pain to let him go, or he was so bad they want to confirm he has gone. So I don't know which one it is. Yani wamekuja kuconfirm amenda kabisa. So watu wa Nyeri, na vile watu wa Nyeri waliambiwa simame Mejadonka kusimama sijui kwa dini. Na yeye ni mtu ya Nyeri, I think Mkuruini, if I'm not wrong. Lakini watu wa Nyeri, huyu reverend umetuletea ni mzuri ama ni mbaya? Ni mzuri. Because me I can see from his face, he's a great man. Asanteni kwa kutupatia reverend mzuri. And welcome back to Nairobi. Umekuwa Nairobi, umekuwa Kangemi, welcome back. Because of time, I don't want to say much. Our boss is en route to Embu. We thank you so much for honoring us and honoring Reverend by attending this installation. Thank you for the support you've given us. Na unajua rais wetu pamoja na Deputy President wametufanyia jambo la heshima sana. Wametufunza ya kwamba you should not be ashamed of the gospel of God. That from the top, the highest altar in our country, which is State House, praise and worship begins there. They have told us not to be ashamed of the gospel of God. Na sisi pia kama wabunge na magavana, every Sunday we are somewhere worshiping and fellowshipping with the people. So thank you for that great example. Mom, you've been a great example to us. Pamoja with the first lady, mmetufunza kuomba. Last year mlitupeleka Nyayo Stadium tukaomba, watu wakatuchekelea. Wakasema sasa hawa wanaombea mvua na ni mambo ya science. But didn't God give us rain? And we had the most bountiful harvest that we've ever seen as a country. We want to thank you for that leadership. The Bible says when the righteous rule, the people rejoice. I've seen some 3 more MCAs who've come in. Wacha tu ni introduce. Tafadhali msimame. Hapa tuko na Mheshimiwa Thiga. He's the youngest MCA in the county assembly from a hospital ward. Tuko na Mheshimiwa Kimondo wa Mukuru kwa Njenga. Asante sana. Na pia tuko na ndugu yangu anaitwa Warobi kutoka pali inaitwa Molem in Embakasi West. Karibuni sana. Watu wa PCA na watu wa Roysambu na watu wa Thome. Nidamushokeri ya gadho. Mmenishikilia kwa muda mrefu sana. Wakati nilitafuta kiti ya senator, you gave me the highest votes in Nairobi. 98,000 votes. Kwa hii constituency ya one constituency. It was the highest of all the 17 constituencies. 98,000. Hakuna mtu hata alikaribia hiyo. Wakati niliomba kiti ya governor, mkanipatia tena the highest votes hata kuliko ya mbunge na kuliko ya MCAs wote combined. So mheshimiwa, next time mimi naomba kukaribisha kwa sababu nilipata vingi zaidi. On a light note, and because of that tunarudisha mkono. Yeah? Si mnasema ni muhimu kushokea huko. Kuna ile kazi mingi tumefanya, if you had time we'd go through it. Our MCAs wenu watawaeleza. I think in a few days nakuja Zimmerman kufungua the first ever kabru done. Si ndio? In Jadhaine. Mheshimiwa. Roysambu pia, you know what we've done in your ward. Yeah, in Kahawa West we're coming to ground break the first market ambao tulipeana ahadi ya soko hapo Kahawa West, and the list is endless. Dionysius, you know what we're doing with you, and thank you for being steadfast. Let us support our president and our administration as we do that work for our people. Hebrews 6:10 says, our God is just, and our God will remember you for the good work you have done for his people and for the love you've shown. So Reverend David, God will remember you for the good love you've shown his people as you continue to serve him. Please feel free, anything you require from the county government of Nairobi. Kwa sababu governor ni member. Tunasema the member. Negoro wetu wanyu kuma tene. Zamani sana mimi ni wenu. So since I'm a member, feel free to come to visit us at City Hall. Ukunywe chai ya kanjo, ni tamu sana. Tupange vile tutasonga pamoja tukiwa kitu kimoja.